Okay, the recording has been started. So let me introduce the faculty first. Okay, so this is an open class. We are starting a course on functional analysis from today, which will run till May. We are planning to have say around 25 classes. The tutor for this course is Shumit. Shumit is doing his PhD in analysis from IISER Bhopal. He has an MMath he has a MMath degree from ISI Kolkata. So okay, yeah, Rahul has also joined. Rahul Sangwan, I see. He's from NIT. He's one of the very interested candidates. So okay, so Shumit, we can start, I believe. Okay. Screenটা So share করে দিস, হ্যাঁ? whatever I am going to do, give me a moment. Wait a minute. So today I will going to start some review on measure theory. So first tell me, how many of you has studied measure theory before? Anyone? Has anyone studied? No, sir, I have not. Okay. So basically, the review of measure theory is a huge topic. Okay. So, but in functional analysis, we have to study something called LP spaces. So for that, we need a notion of integration in arbitrary space. So measure theory is all about that thing, how we can integrate some function on an arbitrary space. Okay. Then let's start. So suppose initially we are fixing something, some notation, something. So for now we are working on x. X is a set. Okay, fine. Shumit, I am leaving. You continue the class, okay? Okay. Is that okay? Yes. Okay. So this notation is known to everyone. Power set of x. So
initially it seems to everyone that measure theory seems to very dry to all of you. But remember it is the language. Whenever you go further studies on, whenever you want to go further in advanced studies in analysis, you have to know the measure theory. So try to be patient because it is going. I am going to construct some definition and going to construct some structure. We will introduce some definitions. First definition, something is called sigma algebra. Okay. So okay. So suppose M is a sub-collection of subsets of X. With the property one, phi belongs to M, two, if A belongs to M, then implies A complement belongs to M. And three, if a countable collection this thing is going to happen. So our first example is this collection. And this is also an itself an sigma algebra. Okay. And with this property, we called this pair, if these three conditions are satisfied, then we call this pair is called measurable space.
Okay. Okay. Mm. So, first thing, note that suppose AMI I equals to 1 to infinity is a collection algebras. Then intersection of MIs also a sigma algebra. Can someone tell this is going to be happen? Can you visualize this note? A collection of countable MIs is a sigma algebra. Each of MI is a sigma algebra. Then intersection will be a sigma algebra. Yes, sir. Okay. Can you explain why? Just a roughly explanation. Because, sir, the first criteria is that phi and x is to be within that member. So since mi are sigma algebra, so all mi, I mean for all I is equals to 1 to infinity will contain phi and x as well. So their intersection will also contain that thing. So phi comma x belongs to that intersection. And since we take a countable collection from that intersection. Oh, hello. Okay. Then yes, And I can hear you. if we collect a countable collection, so such that that belongs to that intersection, so each belongs to that intersection আছে মানে সবকটাতেই আছে, I mean it will belongs to each mi also. And since each mi is sigma algebra, so it is closed under countable union as well. So countable union প্রত্যেকটা mi তে আছে মানে তাদের ইন্টারসেকশনও থাকবে. Okay, nice. Fair enough. Okay. Okay. It is the note 1. Again, note 2. To show M is a sigma algebra, third can be replaced by this. No. If can this thing is visualized? Why this also
make M be a sigma algebra. Of course, with the property 1 and 2. Is it visualized? Hello? Can anyone try? Why the third property is also good? If we take first property, second property, then if we replace the third property by this thing, then M be a sigma algebra. স্যার বলছি একটু ওপরের পেজটা দেখাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক মিনিট। হুম। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। হুম। Try করতে, you can try explanation. Property 1 and replace the countable union with countable intersection, then 1 algebra. So take the hint. Suppose 1, 2, and the new property is valid for. Then show if you take countable subcollection from M, then the countable union of that collection will be in M. Do you get my point? Yes sir. Just try to show it. How much have you proceeded, Ritik? Hello?
How much have you proceed? স্যার বলছি ডি মর্গানস ল দিয়ে ভেবেছিলাম একটু। Exactly. That's the এটাই মেন পয়েন্ট। একদম ঠিক আছে, ডিসকাস করেই হবে জিনিস। ঠিক আছে, ওকে। Next, we will proceed a new definition. Let X be a topological space. Before this, okay. First of all, before this, we need to do a thing. Okay. So, suppose S is a subcollection of subset of power set. Then the smallest sigma algebra continues. It is denoted by sigma x. Okay. So, can you guess what if what sigma s can be? স্যার বলছি আরেকবার একটু রিপিট করবেন কি বললেন? হ্যাঁ, আমি বলছি এই যে আমি যে ডেফিনেশনটা দিলাম এক্ষুনি, যে এস একটা পাওয়ার সেটের সাবসেট, তাহলে সিগমা অ্যালজেব্রা জেনারেটেড বাই এস হচ্ছে ইজ দ্য স্মলেস্ট সিগমা অ্যালজেব্রা কন্টেনিং এস। By the symbol I am denoting it sigma of s. Can you guess what sigma s could be? It can be intersection of all sigma algebra containing S, because we know that Yes. intersection of all sigma algebra forms a sigma algebra, and it is the smallest Yes. because as we do intersection, then it gets gradually smaller. So that's why from that intuition, Yes. I can say that. Exactly. Absolutely right. So I can say, so sigma s is basically
Okay. Now, so now definition. Okay, can you say give me an existence of a sigma algebra which will contain S? Can you say a Power sigma algebra? Exactly. Exactly. Okay. So that's why when I am taking this collection M alpha, it is the basically the collection of all sigma algebra containing S. So this collection should be not empty, right? Otherwise, there is a nothing. There is no meaning of intersection. So always remember when you are doing a set theoretic union or intersection operation on some collection of subsets, first always show this is a this is a non-empty collection. Many ones skip this part, but technically without this part you can proceed in this proof. Any kind of proof. Always try to remember this. In some exam, they will reduce your marks if you don't show that this collection is non-empty. Okay. Okay. X. বলছি সিগমা এসটা সবসময় নন এমটি কেন হবে আরেকবার বলবেন? ওকে, সো বাট আমি কি বললাম যে সিগমা এস কি, সিগমা এস হচ্ছে দ্য স্মলেস্ট সিগমা অ্যালজেব্রা কন্টেনিং এস। এস কি হচ্ছে পাওয়ার সেটের সাবসেট। এতদূর ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এবার তাহলে আমি কি করেছি, আমি একটা কালেকশন তৈরি করছি এম আলফা। আমি এম আলফা কি লিখেছি, এম আলফা হচ্ছে একটা সিগমা অ্যালজেব্রা কন্টেনিং এস। তাহলে আমি একটা কালেকশন নিয়েছি এম আলফা বলে, আর প্রত্যেকটা এম আলফা আমি ইন্টারসেকশন নিচ্ছি। কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটা এরকম এম আলফা আছে যার মধ্যে এ আছে, যেখানে এম আলফা হচ্ছে সিগমা অ্যালজেব্রা। কথাটা কি ক্লিয়ার হলো আমার? আমি যে এস কে কন্টেন্ট করে থাকা সিগমা অ্যালজেব্রা গুলোর ইন্টারসেকশন নেবো, তার জন্য তো আমাকে দেখাতে হবে যে একটা সিগমা অ্যালজেব্রা এক্সিস্ট করছে যে কিনা এস কে কন্টেন্ট করে আছে, হ্যাঁ, নাহলে তো ফাই চলে তাই তো? আসবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম তাই সে উত্তর দিল যে পাওয়ার সেট আছে সবচেয়ে বড় সিগমা অ্যালজেব্রা যে এস কে কন্টেন্ট করে বসে আছে। পাওয়ার সেট মানে যে সিগমা অ্যালজেব্রা, হ্যাঁ, একদম একদম। তাহলে একটা সিগমা অ্যালজেব্রা পাচ্ছি যে কিনা এস কে কন্টেন্ট করে। নাও আমার কালেকশন ইজ নন এমটি, তাহলে আমি কালেকশনের উপর ইন্টারসেকশন করতে পারবো। আমি জানি না কি হবে, কিন্তু আমি জানি অ্যাটলিস্ট ফাই হবে। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে ওকে, পেরেছি, ক্লিয়ার। ওইটা ওকে। Now, first, X be a topological space. Okay. Sigma algebra generated by topology is called Borel sigma. exactly Borel sigma algebra on X. It is
denoted by B of x. So what is B of x? B of x equals to Smallest sigma algebra signal algebra. generated by tau x. Is this Sir, definition is clear to you? Sir, is Yes. tau x the topology on x? I mean the given topology Yes, on yes. Yes, the topology on the x. Basically, the collection of all open sets, basically. Okay. It is clear. Is it clear to everyone? This definition? To explain me again this definition. Tell me. Is there any confusion on this definition? Okay. I am okay. I am assuming everyone got this definition. I am going to proceed. Okay. Okay. Note. S1 subset of S2 subset of power set of X. Then can someone tell me why this is happening? since S1 is contained in S2 and S2 is contained in the sigma algebra generated by S2. So sigma S2 is a sigma algebra containing S1. And tau S1 is smallest sigma algebra containing S1. So tau S1 is contained in tau S1. Fine. Ritik, I will come back to your question and I will show how Borel sigma algebra is very useful in some sense. Not a bridge exactly, but in some sense it is very useful. Okay. Now, okay, now definition. Measurable function. Okay. So, measurable function. Okay. So suppose x1 comma m1 and x2 comma m2 are
measurable. And if x1 to x be a function, f is this definition clear? Yes, sir. So now we will look some examples. Okay. Sometimes this kind of functions is also called it is called M1, M2 measurable. Okay. Generally, note this. If suppose note, okay, note. If it is given that if some x to r is measurable, and nothing is mentioned, we can state in this way. Sir, is in this case is the sigma algebra over R is Borel measurables or Yes, Hebecum? because if so listen, on R there can be many types of sigma algebra. But suppose it is given in this way that if it is given that in this way, suppose just it is a notation. Every analysis book use this notation. If it is only mentioned that if x to r is measurable, it means f is Borel measurable.
that means for all B belongs to got it? Is this clear? Sir, Is this clear? sir, is MX the sigma algebra over XR? I mean, Yes, yes, yes. Because you can say this for MX is measurable space. Got it? Is it clear? Is it clear to everyone? Hmm? Yes or no? I think it is clear. This is a notation. Okay, first example. Okay, measurable function. স্যার বলছি তাহলে যে এখানে যে উপরে এক্সাম্পলটা দিলেন যে বোরেল মেজারেবল, তার মানে এখানে কোডোমেনে তো আর আছে, কোডোমেনের মেজারেবিলিটিটা উপর এই নামটা ডিপেন্ড করছে নাকি, মানে আই মিন হ্যাঁ, কারণ মানে বোরেল মেজার আমি থেকেই তো বলছি, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটার মানে এটা দেয়া থাকে, এটা মেজার স্পেস, এই দুটো মেজার স্পেস আমাদের। Whenever I am saying f is a measurable function from x to r, and only the measurable space is given x comma mx, and any measurable space is not given on r, then by default we will assume the for the codomain part the measurable space is r comma Borel r. Got it? Yes, sir. sir, then Okay. if the I mean if the sigma algebra over RJR is the sigma algebra of Lebesgue measurable space, then can we say that if is Lebesgue Yes, yes, measurable? of course. Then it has to be given in the notation. In measure theory or any problem, it will just say that f is real valued function. Mark, listen my words properly. In books, in problems, it will given that f is a real valued function. What are you are getting that? Okay, so the codomain is R, right? It is clear till now. If it's clear, when we are say f is a real valued function, then the codomain is for us, right? Yes, say something. I'm not getting it. Okay. So the measure, so the sigma algebra for the code is not mentioned. So by default, if this case is happening, f is real value, that's mean basically f is real value Borel measurable function. And if is real value any other measurability, then they have to mention the sigma algebra on R for the code. Am I clear myself? Okay, sir. Okay. Now, first example. So আচ্ছা স্যার, x comma measurable space. Okay. No. So okay. Always remember this function. This is a very useful function. স্যার Yes. স্যার বলছি যখন Yes. আমরা মেজারেবল ফাংশনের ডেফিনিশনটা দিলাম যে ইনভার্স ইমেজ অফ আ মেজারেবল
সেট ইজ মেজারেবল, তাহলে আমি বলছি যে ফাংশনটা মেজারেবল। তো আমার একটাই ডাউট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা এইভাবে কেন ডেফিনেশনটা দিলাম না, যে যদি ইমেজ অফ আ মেজারেবল সেট যদি মেজারেবল হয়, তো এইভাবে ডেফিনেশনটা দিলে কি সমস্যা হতো? আমার ওটাই মাথায় ঢুকছে না। স্যার বলছি এখানে যে মেজারেবল ফাংশনের যে ডেফিনেশনটা দেয়া হয়েছে, যে ইনভার্স মানে এফ ইনভার্স বি বিলংস টু M1 ফর অল বি বিলংস টু M2, এটা মানে তো এটাই বোঝায় যে ইনভার্স ইমেজ অফ আ মেজারেবল সেট ইজ মেজারেবল, তাহলেই আমি ফাংশনটাকে মেজারেবল বলবো। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ডেফিনেশনটা কেন এইভাবেই ডিফাইন করা হলো? ডেফিনেশনটা যদি আমি এইভাবে দিতাম যে মানে এফ অফ বি বিলংস টু M2 for all b belongs to M1, মানে ইমেজ অফ আ মেজারেবল সেট ইজ মেজারেবল, এইভাবে যদি ডিফাইন করতাম বা যে কোনো অন্য কোনো ভাবে, তো এটাই আমি বুঝতে পারছি না। আর কোশ্চেনটার মানে হচ্ছে কেন এরকম, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে পার্টিকুলারলি এইভাবেই কেন ডিফাইন করা হ্যাঁ, হলো? বুঝতে পেরেছি। বেসিক্যালি আইডিয়াটা হচ্ছে, কি করে বলি এখন, সো ওইটা নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে দিন একটু দ্বারা, এটার ইন্টিগ্রেশন দিয়ে একটা যুক্তি আছে। Give me a moment, wait a minute. Wait a minute. এরকম ভাবে যুক্তি দেওয়া যায় সে জেনুইন রিমেন ইন্টিগ্রেশন মনে আছে? রিমেন ইন্টিগ্রেশনের নোশন মনে আছে? হ্যাঁ স্যার, ওই তো আপার সাম লোয়ার সাম ওগুলো। হ্যালো, partition. হ্যাঁ, আমরা যখন ইন্টিগ্রেশনটা এখানে ডিফাইন করব, তখন অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো আমরা যে কেন প্রি ইমেজটাকে কনসিডার করি। ওকে, এই মুভমেন্টে আমার কাছে এটা এক্সপ্লেন করা এতটা ইজি হবে না, যে কেন আমরা মেজারেবল ফাংশন ডেফিনেশন দিয়ে। অলসো এরম ভাবে ভাবতে পারিস যে যখন ধর আমি এই যে ধর এখানে যে মেজারেবল স্পেসটা আছে না এক্স আর ওয়াই গুলো, আমাকে একটা কথা বলতো, আমি যদি ওয়াইটা একটা টোপোলজিক্যাল স্পেস নিই, তাহলে আমার কাছে এটা হচ্ছে তো সিগমা অ্যালজেব্রা বা ওরেল সিগমা অ্যালজেব্রা, সেটা বেসিক্যালি সিগমা অ্যালজেব্রা জেনারেটেড বাই দ্য টোপোলজি। কথাটা বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার আমার? একদম। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ।
ঠিক আছে? দাদা তোমার তো কথাটা ঠিক শোনা যাচ্ছে না, মানে আরেকবার রিপিট করবে? হ্যাঁ, আমি বলছি, আমি যদি এখানে এক্স আর ওয়াই যে নিয়েছি, আমি ওয়াইটাকে টোপোলজিক্যাল স্পেস বলতাম। ভালো করে বোঝ কথা। ধর আমার কাছে এক্স আর ওয়াই আছে, ওয়াইটা হচ্ছে টোপোলজিক্যাল স্পেস। এরপর যে মেজার সিগন্যাল জ্যাপাটা বলছি হচ্ছে বোরেল সিগন্যাল জ্যাপা। এতদূর ক্লিয়ার আমার কাছে? এতদূর কথা, এতটুকু কথা ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, হুম। বুঝতে পেরেছি। তাহলে এবার একটা কথা বল, আমরা জানি, আর ধর ধর এফটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয়ে গেল, যে এফটা দিয়েছি কন্টিনিউয়াস ফাংশন। তো এবার আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা একটা জিনিস জানি যে প্রিম ইউ যদি ওপেন হয় তাহলে এফ ইনভার্স ইউ ওপেন হয়, কিন্তু ইউ এদিকে যদি ভি ওপেন হয় তাহলে এফ ভি ওপেন নাও হতে পারে। হ্যাঁ একদম। কতটা ঠিক আছে? তো পরে দেখানো যায় যে কন্টিনিউয়াস ফাংশনস আর মেজারেবল বাই দিস ডেফিনেশন, প্রি ইমেজ অফ এ ওপেন সেট ইজ ওপেন। তো কিছু কিছু সিমিলারিটি মেনটেন করার জন্য এরকম ভাবে ডিফাইন করা হয়েছে। আচ্ছা স্যার, বুঝতে আমি পেরেছি। ইন্টিগ্রেশন আমি ইন্টিগ্রেশনের সময় কিছু ভালো মতো জিনিস বলবো, আমি চেষ্টা করবো একটা ভালো মতো আইডিয়া দেওয়ার, যে হঠাৎ করে এরম ভাবেই ফাংশনটাকে আমরা এরম ভাবে ডিফাইন করছি কেন। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ট্রু, আমরা যদি এরম ভাবে দেখাতাম ইমেজ হবে বোর্ডের মেজার, ইমেজ হবে এলিমেন্ট, image of a, I mean, if A belongs to sigma algebra, then if A belongs to sigma algebra, then life will much more easy. Of course, this is absolutely true. But there is some meaning. আমি যেটা নেক্সট ক্লাসে বলবো, ঠিক কেন আমরা এটা করে থাকি, আমাকে তার আগে একটা ইন্টিগ্রেশন ঢুকতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক। তো এখানে E belongs to M, এই যে ফাংশনটাকে, দিস ফাংশন, it is called indicator Characteristic. function or characteristic function on E. Okay. So try, can someone try why this is a measurable function? If স্যার দুটো 0 or 1 Take some belongs time, to take some time, think, then tell. Don't need to be hurry. if we take any here, I mean any Borel variable set, suppose P of R, then if 1 belongs to P, then if 0 or 1, if neither 0 nor 1 belongs to P, then Zero and চারটে এক্সস্টিভ কেসে ভেঙে নিচ্ছে আর কি। হ্যাঁ বলবো। হ্যাঁ বলছি যে, হ্যাঁ বলছি যে এই কাই ই যেটা মানে ক্যারেক্টারিস্টিক ফাংশনটা, এটা তোমার এক্স থেকে আর এতে একটা ম্যাপিং আছে। তো এবার মানে আর থেকে আমি যে কোনো একটা মানে ওই বোরেল সিগমা অ্যালজেব্রার মেম্বার তুলছি, ইউ ধরে নিলাম, ঠিক আছে। এবার এফ ইনভার্স ইউটা আমাকে দেখাতে হবে যে এটা মেজারেবল হচ্ছে কিনা, এটাই আমার টার্গেট। তো এবার এফ ইনভার্স ইউটা Exactly.
হ্যাঁ, এবার এফ ইনভার্স ইউটা তোমার মানে যদি ওই 1 কে কন্টেন করে, তার মানে তোমার এফ ইনভার্স ইউটা ই দেবে, ঠিক আছে? জিরো ইটা তো তো থাকতেও মেজারেবল। পারে না তার মধ্যে, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা কেস 1। তার মধ্যে তো আবার আর কি দুটো সাবকেস। হ্যাঁ, 4টে কেস হবে। এবার যদি শুধু জিরো থাকে তার মানে তোমার ই এর কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে। আবার জানি ইটা মেজারেবল, তাহলে ই কমপ্লিমেন্টটাও মেজারেবল, ঠিক আছে? এবার যদি 1 আর 0 দুটোকেই দেয়, তার মানে দুটোই যদি ইউ এর মধ্যে থাকে, তাহলে এফ ইনভার্স ইউটা তোমার গোটা এক্সটাকে দিয়ে দিচ্ছে, উইচ ইজ অলসো মেজারেবল। আর যদি তোমার কিছুই না থাকে তাহলে ফাই দেবে, উইচ ইজ অলসো মেজারেবল। তাহলে 4টে কেসেই মেজারেবল ঠিক হয়ে আছে, যাচ্ছে। একদম 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 ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। ওকে ওকে, তাহলে আমি একটা এক্সারসাইজ দিচ্ছি, প্লিজ ট্রাই এট হোম। ওকে, খুব সুন্দর একটা এক্সারসাইজ, যেটা আমি একটু বলছিলাম। ওকে, এফ এক্স থেকে আর কন্টিনিউয়াস। ওকে, ফার্স্ট ডু এক্সারসাইজ। ওকে, দাদা বলছি, এটা কি ফর এভরি এক্স বিলঙ্গিং টু আর হোল করছে, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওটাই বলতে চাইছি। ফর এক্স অল? লিখে দিই না, এক্স লিখে দিই না, সরি 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 সরি। ফর অল হ্যাঁ মানে এক্স বিলংস টু আর, বুঝে না, মানে ফর এক্স, ফর অল এক্স। দাদা এটা তো মানে দেন শো এফ ইজ সিগন্যাল। মেজারেবল। দাদা এটা তো মানে প্রুফ করার কি আছে, এটা তো এমনিই হয়ে যাবে। লেটস ট্রাই কর। আমি তো তাই চাইছি, এমনি হওয়ার, এমনি হলে তো আরো বেটার। মানে যে কোনো না, ওপেন ইন্টারভালের বলবো। জন্য প্রথমে দেখিয়ে দেওয়া হলো, তারপরে এবার ইউনিয়ন নিয়ে যে কোনো ওপেন সেটের যে স্ট্রাকচার অফ, যে মানে ডিকম্পোজিশনের স্ট্রাকচার, যে ইউনিয়ন অফ কাউন্টেবল, মানে ইউনিয়ন অফ ওপেন ইন্টারভালস, সেখান থেকে সিগমা অ্যালজেব্রার মধ্যে যে কোনো সাবসেট কতগুলো সেট নিলে তাদের কাউন্টেবল ইউনিয়ন ওপেন হয়, সেটাকে ইউজ না না করে। না, এরকম ভাবে হয় না, এরকম সিগন্যাল যেগুলো জেনারেট করে ওরকম ভাবে হয় না। আরেকজন বলছিল, বল দেখি কিভাবে এটা এক্সপ্লেন করবি, দেখি এক্সারসাইজ 1টা। আচ্ছা, বলছি এক্সটাকে বল ওপেন দেখি। দিয়েছো না ক্লোজ দিয়েছো? ক্লোজ ওটা তো দিয়েছি, আর দুটোর ডাজন্ট জন্যই ম্যাটার, তো হবে, ক্লোজের জন্য হলে তো ওর ওপেন জন্যই কর, জন্য তো হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি মানে যদি ওপেন ওপেন থাকে আমি ধরছি আর কি, ঠিক আছে? হ্যাঁ তার মানে তোমার যে কোনো কিছু বলে দেয়নি, মানে তুমি আগে বললে যে ওটা বোরেল হ্যাঁ মেজারেবল হ্যাঁ ইয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে? হ্যাঁ তাহলে এবার বোরেল মেজারেবল মানে তোমার তাহলে ও অ্যাটলিস্ট টোপোলজিটাকে পুরো কন্টেন্ট করছে। আর আর এর ইউজুয়াল টোপোলজি মানে তোমার ওপেন ইন্টারভেল গুলো মানে ওপেন সেটও। তার মানে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এক্স, এটা একটা ওপেন ইন্টারভেল, একটা ওপেন সেট। তার মানে তোমার হ্যাঁ এটা মেজারেবলও, কারণ বোরেন সিগমা অ্যালজেব্রার মেম্বার। হ্যাঁ আর হ্যাঁ, আমরা তুই বল, কিছুক্ষণ হ্যাঁ। আগে কিছুক্ষণ হ্যাঁ। আগেই জেনেছি যে মেজারেবল ফাংশন মানে ইনভার্স ইমেজ অফ এন ওপেন সেট ইজ, মানে ইনভার্স ইমেজ অফ এন মেজারেবল সেট ইজ মেজারেবল। তাহলে তোমার এটা তো একটা ওপেন সেট, ওপেন সেট আবার বোরেল সিগমা অ্যালজেব্রা মেম্বার, মানে এটা মেজারেবলও। তার মানে এফ ইনভার্স অফ আ মেজারেবল সেট এমএক্স এ আছে, তার মানে এই তো ফাংশনটা মেজারেবল হয়ে গেল। না না, এত সহজ যুক্তি হবে না, না, তুই নিজের যুক্তি তো, ফাংশনটা মেজারেবল নিজের কিনা যুক্তি সেটাই তো জানা নেই এখানে, তো ওটাই তো দেখ। অত সহজে হবে না, তুই নিজের যুক্তি অনেকবার হ্যাঁ ঘুরিয়েছিস। দাদা বলছি, এটা ওই সিগমা অ্যালজেব্রা টেকনিক ইউজ করে, মানে একটা সেট কনস্ট্রাক্ট করে সেটা দিয়ে স্মল এক্স কে এক্স্যাক্টলি, কন্টিনিউ করতে পারে। দিস ইজ নোন অ্যাজ ওটা গুড সেট প্রিন্সিপাল। সো আমি ইনজেক্টেড একটা রানার হিন্ট, আমি একটা গুড হিন্ট সেট দিয়ে দিচ্ছি, প্রিন্সিপাল, যেটা সিগমা। আমি একটা হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে, ভালো করে একটু দেখো হিন্টটা, যে এখানে হিন্ট হচ্ছে, সেট কনসিডার দিস কালেকশন,
সো ওই যেটা ওই ডেফিনিশনটা কি থেকে ওই সেটটা চলে আসবে, মানে ইউ সাবসেট অফ এক্স সাচ দ্যাট A এফ ইনভার্স subset of সরি X আর inverse F, হ্যাঁ sorry, আমার মনে হয় আর হতো হ্যাঁ such আর that if inverse f belongs to the mx, সেখান থেকে দেখাতে হবে ওই কালেকশনটা পুরো ইয়ে হয়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা এবার বল ঋত্বিক, যদি হিন্টটা যদি ইউজ ধর তুই হিন্টটা প্রুফ করে ফেলেছিস, ঠিক আছে, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। তুই ধর হিন্টটা প্রুফ করে ফেলেছিস যে আছে এটা একটা সিগমা অ্যালজেব্রা ফর্ম করে, তাহলে কি দেখাতে পারবি যে আমি যে হ্যাঁ কোনো বোর্ডের মেজারেবল সেট নিই তার পি ইমেজ এমএক্স এর মধ্যে থাকবে? এটা এটা তো মানে ঠিক আছে, চেষ্টা করি বাড়িতে, এটা এমনি এক্সারসাইজ দেওয়া হয় এখানে করার জন্য। হ্যাঁ দাদা বলছি এটা ওই সিগমা অ্যালজেব্রা কন্টেনিং অল ওপেন ইন্টারভালস হচ্ছে। এবার ওপেন ইন্টারভালকে কন্টেন করে থাকা আরে তাহলেই একটা হয়ে গেছে। সিগমা অ্যালজেব্রা, মানে ওটা সমস্ত ওপেন সেট গুলোকেও কন্টেন করছে, তার মানে ওটা ওপেন সেট গুলোকে কন্টেন করে থাকে একটা সিগমা অ্যালজেব্রা। এক্স্যাক্টলি সো ইট কন্টেন্স ভোরেল সিগমা অ্যালজেব্রা। সো যে কোনো ভোরেল সাবসেট অফ আর নিলে তার ইনভার্স ইমেজটা ওই এমএক্স এর মধ্যে ঢুকে গেল। সো এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা নেক্সট একটা, if x to r is continuous, show that f is measurable. ওকে ওকে, কিছু জেনারেলি কিছু প্রপোজিশন থাকে যে proposition first, if f comma g are the functions, দাদা বলছি মেথড থিওরি এই অংশটার জন্য কোনো একটা মানে রেফারেন্স, মানে যেটা এই কোর্সের সাথে আমাদের ফলো করার পক্ষে মানে ঠিক মানে ফিট হতো আর কি, একটা রেকমেন্ড এবার করলে ঘটনা ভালো। কিছু থিওরি করতে গেলে ফাংশন আর এগাতে পারবো, বুঝা গেল কথাটা? এই জন্য আমি এটা রিভিউ দিচ্ছি, আমি একটা যে কি এমনি তুই যদি মেজর থিওরি পড়তে চাস তাহলে কি বলবো, ফোল্যান্ড খুব স্ট্যান্ডার্ড বুক হয়, কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে খুব ডেন্স বুক। মানে ফোল্যান্ডে অনেক কিছু নিজে উদ্ধার করতে হবে, কথাটা বোঝা গেল আমার? মানে এক্সারসাইজ করতে হবে ধরে ধরে, মানে ফোল্যান্ড অনেক টাইম লাগে পড়তে। তা আমি সাজেস্ট করবো এক জায়গায় যে একটা ইন্দারকে রানার একটা বই হয়, an introduction to measure and integration, সেই বইটা দেখতে পারিস একবার। দাদা আমি রয়ডেনটা পড়েছিলাম। মানে বক্তব্য হচ্ছে যাই পর এক্সারসাইজ ধরে করতে হবে, নাহলে মেজর থিওরি ক্লিয়ার হবে। রয়ডেনও ভালো বই, রয়ডেন খারাপ বই, রয়ডেনও বিগিনার লেভেলে খুব সুন্দর বই এটা। কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে রয়ডেন যখন প্রথমবার পড়েছিলিস, রয়ডেন কিভাবে শুরু করেছিস, তাই তো? প্রথমে একটুখানি রয়ডেনটা অসুবিধা হতো, হ্যাঁ হ্যালো, বলছি দাদা প্রথমে একটুখানি মানে কঠিন লাগতো। হ্যাঁ কারণ রয়ডেন কিভাবে শুরু করেছে, ফার্স্টে আউটার মেজার ডিফাইন করে দিচ্ছে, অ্যাবস্ট্রাক্ট সেন্সেপ্টটা ডিফাইন করছে, তাই তো? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, এবার ইন্দারকে রান্না করলে কি হবে, ও একটা মেজারের কনসেপ্ট বলেছে যে কেন আমরা এরকম জিনিস করছি,
লেন্থ ফাংশনকে এক্সটেন্ড করে ও রিয়েল নাম্বার এখন মেজার তৈরি করেছে। তারপরও বুঝিয়েছি যে আরবিটারি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেজার ডিফাইন করেছে। দুটোর মধ্যেও মিলটা দেখিয়েছে যে কোন জায়গায় ওরা কোল্যাপস করছে। ইন্দারকে রানা খুব সুন্দর ইনটিউশন দেয় মেজার থিওরি। রয়টেল ইজ গুড বুক, টেকনিক্যাল সেন্সে, প্র্যাকটিসের সেন্সে, মেজার থিওরিতে হাত করতে করতে রয়টেল খুবই ভালো। ওকে, ওয়ান এফ প্লাস জি is measurable fg is measurable। দাদা বলছি মিজারেবল ফাংশন আমরা এখানে যদি মানে এফ ফ্রম জি থেকে মানে এফ জি কে যদি আমরা এক্স থেকে আর এর পরিবর্তে যদি আমরা আর স্টার নিই, তখন তো এক্সটেন্ডেড রিয়েল নাম্বার সিস্টেমের উপর কোনো সিগন্যাল যেগুলো দিয়ে কি করা যেতে পারে, মানে এরকম প্রপোজিশন, মানে এক্সটেন্ডেড রিয়েল নাম্বারের উপর আমি তো কথা বুঝতে পেরেছি। করা যাবে, অবশ্যই করা যাবে, যাবে না কেন? কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে আমরা ওরকম জিনিস আমি করতে চাইছি না, কারণ আমরা একটা ইন্টিগ্রেটেড নোশনের দিকে যাচ্ছি। তো তো আমি এই মুহূর্তে আর আর স্টার বা আর পারে আমি করতে চাইছি না কিছু। কথাটা বোঝা গেল আমার? ঠিক আছে, এই মুহূর্তে আমরা যাবো, কোনো দরকার নেই। ওকে, আমি যদি একটা আচ্ছা if okay, so point is এটা পরে বলবো যেটা, ওকে ওকে, টোপোলজিক্যালি সি আর আর টু সেম, কোনো পার্থক্য আছে দুটোর মধ্যে টোপোলজিক্যালি? না দাদা, হ্যাঁ, আর একবার দাদা বলো, আসলে মানে কথাটা একটু কাটা কাটা আসছে। বলছি টোপোলজিক্যালি সি আর আর তো সেম, আর টু, সি আর আর টু তো সেম। হুম, তো বক্তব্য হচ্ছে তাহলে, আচ্ছা আমাকে বল, আমি যে কোনো টোপোলজিক্যাল স্পেসের বোরেল সিগমা অ্যালজেব্রা কি বলেছি? বেসিক্যালি সিগমা অ্যালজেব্রা জেনারেটেড উইথ টোপোলজি, তাই তো? তাই বলেছি তো? হুম, তাহলে আমি যদি বলি কমপ্লেক্স মেজারেবল ফাংশন, তার মানে কি? তার মানে বলা হ্যাঁ, তখন ওই এফ এক্স হচ্ছে এক্স থেকে সি সি তে হয়ে যাবে তখন। কমপ্লেক্স মেজারেবল, কথাটার মানে কি? হ্যাঁ, তাহলে তখন ওই কমপ্লেক্সের যে বোরেল তখন মেজারেবল এটা আছে, ওইটার ইনভার্স ইমেজটা তোমার এক্স এর যে মেজার ওই সিগমা অ্যালজেব্রাটা হ্যাঁ, আছে ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। ওকে, সো আমি একটু এবার একটা প্রপোজিশন 3 লিখছি। দাদা ঠিক বলছি আছে, এখানে আর টুর ওপর মানে আর টুর ওপর তো প্রোডাক্ট মিজারও তো আছে, তাহলে আমরা কি এখানে প্রোডাক্ট মিজার আর ইউক্লিডিয়ান স্পেস দিয়ে জেনারেটেড যে ভোরের সিগন্যাল যে ওভার আর টু কি সেমই হবে না? আমরা এখানে শুধু এক্স থেকে সি এর না ক্ষেত্রে সেম হয়, সেম হয়, সেম। আমরা বোরেল মেজার নিয়ে কথা বলছি তো। তো প্রোডাক্ট মেজার কি করে, আর থেকে আর টু এর উপর একটা মেজার ডিফাইন করার ওয়ে থাকে, যে আমরা আর এর কি বলবো বোরেল মেজার নেব, তাই তো? তো সেখান থেকে আমি একটা প্রোডাক্ট মেজার ডিফাইন করবো আর এর উপরে, আর টু এর উপরে, তাই তো? মানে ওকে, লেট মি এক্সপ্লেইন দিস।
এরকম একটা মেজার ডিফাইন করি তো আমরা R2 এর উপরে টেন্সর করে হ্যাঁ, ওই প্রোডাক্ট মেজারের ক্ষেত্রে তো ওটাকে প্রোডাক্ট মেজার। মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা আর মানে এই স্ক্রিপ্ট বি ব্র্যাকেটে আটটো হ্যাঁ, মানে ও এটা দুটোকেই দুটো সেম আচ্ছা সেম সেম। আচ্ছা আচ্ছা মানে বেসিক তাহলে এখানে আমরা যে যে কোনো একটা কি তুই তাহলে কি এই ভাববো প্রোডাক্ট মেজার এগুলো পড়েছিস? না, তার ওটা একটা ওই বেসিক। একবার ইন্ডিয়ার কেরানা থেকে একবার করে প্রোডাক্ট দেখেছিলাম মেজারটা আমি তখন আর পড়িনি। আচ্ছা ঠিক আছে। তো যখন পড়বি এটা একটা এক্সারসাইজ হিসেবে নিতে পারিস, ঠিক আছে? খুব সুন্দর এক্সারসাইজ এটা। ওকে বলা ওকে। হয় যে যখন বলা হয় যে এরকম একটা জিনিস বলা হয় যে বোরেল অফ আর এন, বোরেল অফ আর এম, বোরেল অফ আর আর এন, ইন প্লাস এটা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তার মানে হ্যাঁ, তো আমি মানে তাই জন্য বললাম যে জেনারেল যদি টোপোলজিক্যালি সি আর আর টু সেম। তো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম বোরেল সিগন্যাল জেব্রা ওভার সি আর বোরেল সিগন্যাল জেব্রা ওভার, তো ক্লিয়ার হবে। তো আমার যে ক্লেমটা হচ্ছে, যে প্রপোজিশনটা হচ্ছে যে সাপোজ এক্স টু আর কমা ভি, এক্স টু আর আর মেজারেবল, দেন ওকে measurable if and only if equal is measurable। বোঝা গেল? তাহলে তোমার হ্যাঁ এবার তোমার কথাটা না ঠিক মাঝে আছে। মধ্যে কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে একটু নেটওয়ার্কের হয়তো হতে পারে প্রবলেম। যাক, স্টেটমেন্টটা বোঝা গেল তো আমার কি বলতে চাইছি আমি? হুম, হ্যালো। হ্যাঁ দা বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা একটু পারলে একটুখানি বাড়িতে, ঠিক আছে? যে মানে অ্যাটলিস্ট বলছি না যে দাদা বলছি যে ক্লিয়ার করতে, আর ডিফাইন করতে হয়, যেমন হচ্ছে ধর এরকম আহ
স্বাগত স্যার। একটা minute, আমার একটু please, একটু hang দাদা করছে। তোমার মানে মানে স্ক্রিনেতে আর কি লেখাটা আসছে না। স্ক্রিন কি ভিজিবল হচ্ছে না? হ্যাঁ, না মানে এমনিতে হচ্ছে কিন্তু লেখাটা আসছে না আর কি। ক্লাস অব্দি কি দেখতে পাচ্ছিস? ওই এফ মাইনাসের হ্যাঁ অব্দি হ্যাঁ, আমি এটা লিখছি। আসছে। একটা মিনিট লিখছি, একটু hang করছে তো। হুম। এবার দেখা যাচ্ছে লেখা? হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। দাদা বলছি এইটাকে মানে এফ মাইনাসটাকে আমরা মানে ম্যাক্সিমাম অফ জিরো আর ম্যাক্সিমাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, লেখা আছে মাইনাস মাইনাস এফ লেখা আছে, লেখা আছে লেখা আছে লেখা আছে। সব সব লেখা আছে। লাস্ট আজকে লাস্ট পজিশন। ওকে আচ্ছা আচ্ছা। ওগুলো মানে সুপ্রিম আমি কিংবা ওগুলো হ্যাঁ, বুঝে দেবে না ওগুলো প্লিজ সুপ্রিম। দাদা বলছি এখানে সিকোয়েন্স অফ মিজারেবল ফাংশন বলতে মিজারেবল ফাংশনস ওভার সেম ডোমেন আর কোড ডোমেন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো কমন কমন আই ফাংশন করেছি কি ছিল, এগুলো করতেই হবে নাহলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এগুলো 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 খুব মানে মানে বলতে পারিস একদম সত্যি মানে ধরে নিতে হবে, নাহলে কোনো মানে হয় না এই অ্যানালিসিস করার। যদি কিছু এরকম চেঞ্জ হয়ে থাকে তোকে কোশ্চেনে বলে দেবে, কিছু কোশ্চেন না বলা থাকলে মানে সেমই আছে। ঠিক আছে তাহলে, তো আশা করছি নোট এগুলো তোরা লিখে নিয়েছিস, ট্রাই করবি বাড়িতে, ঠিক আছে? আহ, দাদা বলছি হ্যান্ড আউটটা মানে পাওয়া যাবে মানে পিডিএফ বা হিসাবে। ঠিক আছে, আমি আমি দেখছি, এটা আমাকে দেখতে হবে। But ঠিক আছে, পসিবল হলেই পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আহ, ঠিক একটু দেখে রাখো একটুখানি। ঠিক আছে, ট্রাই করি। ওকে। দাদা বলছি এই 5 নম্বরটাকে এখানে লিঙ্ক সুপার লিমিট দুটোই মিজারেবল প্রুফ করার আগে
যদি আমরা প্রুভ করে দিই যে সুপ্রিমাম অফ এফএন আর ইনফিমাম অফ এফএন গুলো মেজারেবল, তারপরে আবার তাদের সুপ্রিমাম মানে ভাইস বা হ্যাঁ, তোর তো ভার্সা তোর করে যেরকম ভাবে ভালো লাগে সুপ্রিমাম। তুই prove কর। তোর যে পদ্ধতিতে কমফোর্টেবল লাগে তুই অবশ্যই prove কর। কোনো অসুবিধা নেই। ওকে। আর দাদা বলছি ফাংশনাল অ্যানালিসিস কি তাহলে এই